It's that time of the week when we have a special someone on the show. కలిసి ఒకే కాలనీలో ఉండేవాళ్ళం. ఒకే కాలనీ ఏంటి ఒకప్పుడు ఒకే ఇంట్లో కూడా ఉండేవాళ్ళం. కలిసి బాత్రూమ్లు కూడా క్లీన్ చేసాం. They used to have a name for us. ఏంటిది? The Bathroom Brothers. That's what they used to call us, the Bathroom Brothers. కలిసి ఒకే క్రికెట్ టీం కాడాం for the Telugu Warriors in the Celebrity Cricket League. Guest చేశారు కదా. Without further ado, I'd like to welcome onto the show my buddy, my brother, the handsome and charming Prince of Hearts, the one and only Prince Cecil. What's up? Good to see you, man. Good to have you on the show. Been following your show. That was wonderful. అంటే ఒక IPL కాన్సెప్ట్ మీద చాలా తక్కువ మంది they are doing this and I feel really great when I watch your show and the kind of diction you use. Oh my god, man. Damn, I should చాలా మంది తిట్టుకుంటున్నారు ఇదేంటి ఎక్కువగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నాడు. watch it for the English. You should actually watch it for the English. Wow. నువ్వు ఎప్పుడైనా ఇమాజిన్ చేసావా that we'd be doing something like this, me interviewing you Never. on a YouTube Never. channel? Never have I thought that YouTube ఇలా చేస్తామని, but yeah, here we are and it's going so good, so far so good. Fantastic, man. So good to have you on the show, buddy. So Princey boy, నువ్వు కూడా ఈ మధ్యలో ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసావు. Yes. The Prince Way. And I see that it's doing really well. Yeah. So how did this journey on YouTube begin for you? ఎలా స్టార్ట్ అయింది? ఎందుకు చేయాలనుకున్నావు ఇది? So yeah, thanks to the audience first of all. They've been liking my videos, watching it, and yeah, everything is going good. Start చేయడం ఎలా చేశానంటే, the idea was నేను యాక్టర్గా వచ్చినప్పుడు it took me at least 4 to 5 years to understand స్కిన్ కేర్ ప్రోడక్ట్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి, ఇలా వాడాలి, ఆర్ మెన్స్ గ్రూమింగ్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అండ్ టు బికమ్ అన్ యాక్టర్ ఆర్ టు ఇంప్రెస్ అ గర్ల్. దేనికన్నా కూడా లైఫ్లో యూ నీడ్ టు బీ ఆన్ యువర్ ఏ గేమ్. అంటే స్కిన్ కేర్ కానీ హెయిర్ కానీ ఎవ్రీవన్ వాంట్స్ టు నో. అండ్ మిగతా లాంగ్వేజెస్, ఎస్ డెఫినెట్లీ, లైక్ ఎవ్రీవన్ డిజర్వ్స్ టు లుక్ గుడ్. మిగతా లాంగ్వేజెస్లో ఐవ్ సీన్, నేను నేర్చుకోవడం, నేను ఇంగ్లీష్లో ఆ యూట్యూబర్ని చూసి నేర్చుకున్నాను. బట్ దెన్ సీ సమ్టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ సో హార్డ్ టు కనెక్ట్ విత్ దోస్ పీపుల్ బికాస్ ద ప్రొడక్ట్స్ దే హ్యావ్ ఆర్ డిఫరెంట్ అండ్ వాట్ ఎవర్ హీ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ మొత్తం హాఫ్ అర్థమయ్యేది. నాకైతే 80-90% వరకు అర్థమైంది, కొన్ని అర్థమయ్యేవి కాదు. సో ఐ వాజ్ లైక్, తెలుగులో ఎందుకు చేయకూడదు? అండ్ ఐ రిసర్చ్డ్, తెలుగులో ఎవరు లేరు. ఐ వాజ్ లైక్, వై కాంట్ ఐ డూ ఇట్? అంటే మనం ఎవరు లేరని కంప్లైంట్ చేస్తాం కానీ మనం మాత్రం ఎప్పుడు ఇనిషియేటివ్ తీసుకోం. ఎస్పెషలీ డ్యూరింగ్ ద లాక్డౌన్ ఐ వాజ్ ఫ్రీ, ఐ వాంటెడ్ టు బీ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద కెమెరా. షూటింగ్లు జరగట్లేదు. సో ఐ వాజ్ లైక్, వై డోంట్ ఐ క్రియేట్ మై ఓన్ స్పేస్ వెర్ ఇన్ ఐ ఇంటరాక్ట్ విత్ మై ఆడియన్స్ అండ్ ఐ టెల్ దెమ్ టిప్స్, and if that will be helpful, that's wonderful. So it's a very niche segment anamata, especially beauty for men anedi. Not too many people have ventured into this segment. So why do you think you felt the need to talk about beauty? Because it's always been a woman's అవును domain kada? అంటే సి, నాకెప్పుడు ఇదే ఉండేది, ఐ వాంట్ టు లుక్ గుడ్. I know that other guys want to look good, and I know a lot of people who, నేను హెయిర్ కట్కి వెళ్ళినప్పుడు I used to see them getting threading done, pedicure and manicure done. I also go for it, but then they are very shy to talk about it. Talking and discussing about it in the open. See, if you look a certain way, that takes some effort, and you need to be open about it. And especially నువ్వు నా గురించి, you know me well. నాకేంటంటే, నేను ఏదైనా చేస్తే నేను దేనికి సిగ్గుపడను. ఇఫ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ సంథింగ్ ఐ టెల్ ఆల్ మై ఫ్రెండ్స్, ఈడ హాఫ్ అన్ అవర్ చేస్తాడని కొంతమంది అంటారు. ఎస్, ఐ డూ టేక్ టైమ్ బికాజ్ ఐ వాంట్ టు లుక్ అ సర్టన్ వే అండ్ దట్ టేక్స్ ఎఫర్ట్. అది ఎవరు డిస్కస్ చేయరు ఏంటి అనేది, the whole definition of masculinity అనేది కొంచెం మారుతుంది కదా. It is changing. It's not just a woman that needs to look being good. Masculine, it's about your actions rather than what you use or how you groom yourself. Correct. So grooming ni female segment look padesi, men ki grooming lakpoda. No girl likes an ungroomed man. True. So why not talk about it in the open? Adi, yeah, that was the idea behind my channel, and
luckily everything is going good. And tell me, what have you been up to? Lockdown lo em chesavu? Don't 6 ask months me. enti? Don't ask me. How did you spend? I enjoyed my time during the lockdown. Like everyone is like, I'm bored and this and that. నాకు కూడా starting లో ఒక 3-4 days I felt a little low, and then I decided, okay, there are so many things which I want to do, and I couldn't because I used to always blame. I could have done it, but I was always blaming it on time. నాకు ఆ పనులు ఉన్నాయి, ఈ పనులు ఉన్నాయి. Definitely when you're like in front of the screen shooting and doing stuff, ట్రైనింగ్ కానీ ఇవన్నీ చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని చేయడం కష్టం. యూ డోంట్ ఫైండ్ టైమ్ అండ్ యూ ఆర్ నాట్ దాట్ హైపర్ దిస్ థింగ్ అబౌట్ యువర్ గోల్స్ దాట్ రాత్రి పడుకోకుండా రోజుకి 2-3 hours పడుకుని వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ హ్యావ్ డన్ దట్ అండ్ దే హ్యావ్ బిన్ రియలీ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ లైఫ్. సో నేను ఆ 3 days 4 days కొద్దిగా వేస్ట్ చేసి అలా ఉన్న తర్వాత ఐ డిసైడెడ్ దట్ ఫిట్నెస్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. సో ఐ వాంటెడ్ టు డూ న్యూట్రిషన్ కోర్స్ వెర్ ఇన్ ఐ నో మోర్ అబౌట్ ట్రైనింగ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ రాదర్ దెన్ మీ గెటింగ్ నాలెడ్జ్ ఫ్రమ్ సమ్మన్ ఎల్స్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ రియలీ హార్డ్ టు ఫైండ్ గుడ్ ట్రైనర్స్. చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు బట్ చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. సో ఎవ్రీ టైమ్ గోయింగ్ టు దెమ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ హెల్ప్ was something that was troubling me a lot, and I couldn't find the right suggestion. You feel empowered also, right? Yes. If you any kind of knowledge that so you... I started doing a course on nutrition and training, which is successfully going. Ante nadi half course వరకు అయిపోయింది. ఈ year end kalla mostly I'll be done with it. So that and then I was training at home. Meanwhile, whatever I was learning, I was implementing with myself and my mom. So I trained my mom for some time. So yeah, we were doing a lot of stuff. I did some cleaning also, household work. అలవాటే కదా మనకి. బాత్రూమ్స్ కడగడం అలవాటు, బట్ దెన్ యా ఇంట్లో మొత్తం క్లీన్ చేయడం అవన్నీ చేస్తాం. ఐ డిడ్ సమ్ కుకింగ్, లైక్ ఇప్పుడు రోటీ అయితే నాది నేను చేస్తేనే బాగా వస్తుంది మా మమ్మీ కంటే. సో కుకింగ్ చేశాను. And you're also vegetarian, right? Now Yes, you've been vegan. Are you vegan or vegetarian? Not a vegan, but yeah, vegetarian. నాకు vegan మరి extreme అనిపిస్తుంది. So tell me a little bit about that journey. ఈ vegetarianism ఎలా start అయింది? See, I Why did learned you about want to the be? system of the body and how it functions and what we are actually designed to do. And survival కోసం sometimes when you don't, when you end up in a desert, vegetation ఉండదు కొన్ని చోట్ల. So that is why we have canine teeth in our body. And that is for survival, purely for survival. But then we have become predominantly non-vegetarian meat consumers, and we have some veggies here and there, which is actually opposite to what we are designed for. So mana design prakaram chuskunte ganaka the digestive system, the jaw movement and the teeth we have something very close to grass fed ఇప్పుడు cows అనుకోండి, goats అనుకోండి. The jaw movement is not a cutting movement. We have a cutting movement, but it's usually a grinding movement. So grinding ఎందుకు అంటే వెజిటబుల్స్ మన వెజీస్ని ప్లాంట్స్ని కంప్లీట్గా బ్రేక్ డౌన్ చేయడానికి, బికాస్ the digestion starts in the mouth, from the saliva. But then we don't have any enzyme in the saliva which can break down meat. So meat It goes to the stomach and directly to the stomach, and then the acids release, break it down. It takes a toll on your body. It's a long process also. Yeah, it takes a toll on your body. And meat మనకి ఎప్పుడైతే మన గట్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత, అంటే the small intestine and the large intestine, it takes about 72 hours to actually go out. Imagine meat మనం ఒక 72 hours బయట వదిలేస్తే it would rot, right? That is how the meat in your system is rotting. సో ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత అండ్ అ లిటిల్ మోర్ అన్ని ఇన్డెప్త్గా నేను ఇందులో చెప్తే అదే అయిపోతుంది ఇంటర్వ్యూ. బట్ దెన్ యా ఇలాంటి కొన్ని చూసి ఐ స్టార్టెడ్ 14 days కోసం చేశాను. దెన్ ఐ రియలైజ్ దట్ మై ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, మై థాట్ ప్రాసెస్ హ్యాస్ చేంజ్డ్, and I feel younger suddenly, so lighter and younger. So I continued, and right now I'm here 2 years out and I'm fit and fine, and my flexibility has increased. I've never read about flexibility increasing, but then I couldn't touch my toes. Now my palms go beneath and touch my heel. So yeah, na flexibility చాలా వరకు పెరిగింది. ఎందుకు పెరిగిందో కూడా తెలీదు. Maybe it is a byproduct of being vegetarian. ఓకే, వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. అంటే నేను కూడా ఈ గేమ్ చేంజర్స్ చూసాను అనమాట ఒకప్పుడు. సో గేమ్ చేంజర్స్ చూసిన తర్వాత ఐ టర్న్డ్ మోస్ట్లీ వీగన్ ఫర్ అబౌట్ 4 months.
but then I found my body to be losing a lot of muscle and స్టార్టింగ్లో ఇమ్మీడియట్గా మసిల్ లాస్ ఉంటుంది, బట్ దెన్ స్లోలీ ఈవెన్చువలీ బాడీ విల్ కోప్ అప్ బికాస్ ఇట్ వాజ్ యూస్ టు అ సర్టన్ ప్యాటర్న్ అండ్ సడన్లీ అది ఫుడ్ నుంచి రాకపోయేసరికి కొంచెం అడాప్ట్ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది, బట్ దెన్ యూ కెన్ గో బ్యాక్ ఆల్వేస్. So do you also have moral reasons for this, like killing animals? Is that No, part, not so I'm not that much of a It's purely for your selfish reasons. selfish. అంత మరి moral కాదు అది. So Princey boy, we get to the segment called Q20. Okay. Okay, Q20 అంటే బేసిక్గా 20 situations కానీ 20 questions కానీ అడుగుతాను. You just have to let me. It could be one word, it could be an elaborate answer, whatever you choose. ఎక్కువగా ఎలాబరేట్ ఉంటాయి, వన్ వర్డ్ ఉండేవి వన్ వర్డ్. Cool. So number one, very very obvious, cricket. ఫస్ట్ లవ్. First love. Okay. Cinema. Second love, huh? Passion. Passion. Okay. Women. They are all around the place. Are you single? No, I'm committed. But women are still around the place. Okay. Favorite pickup line? What do you do for a living other than looking beautiful? Oh my God. Okay. Chustunara? No wonder. Prince of Hearts. First thing you notice in a woman? A smile? Smile. If you were gay, which guy would you hook up with? Brad Pitt? Or maybe Mario Casas? Who's Mario Casal? He's a Spanish actor. Spanish actor. Okay. Okay. Pardon my ignorance. One movie or role of yours that you are embarrassed about? Romance film lo, I didn't like the characterization. Character? Yeah, and the overall look of the film was a little under the belt, and I'm not very comfortable when people watch it and tell me that they love it. I'm like, oh. Okay. Your favorite drink? Beer. Holiday destination? See, I've been to Vegas. I like it, but I would like to see a lot more in life and then decide probably. So what's the one place that you'd want to go to? Mexico. Yeah. Mexican actors, Mexican women, Yeah, Mexican I haven't drinks. met Mexican women, so. Is your favorite drink, is your favorite beer the Corona? Which No, also happens to be I Mexican. like the The Budweiser. Bud. Okay. I like the Bud too. Buddies like Bud. Your biggest fear? That I might lose recognition someday, and I wouldn't like that. I don't think I would be. Even starting YouTube, the idea behind it is when there'll be ups To and stay downs. alive. Yes, there'll be ups and downs in your career. There might be times when I already have a lot of spaces in my life, empty spaces where I wasn't facing the camera. So YouTube was such an idea wherein I can face the camera all the time and be happy because Do I whatever the know hell you my want. happy space, and that is my happy place. So yeah, that is one thing I'm a little scared of in life. If you could remake a film and act in it, which one would it be and why? I would like to make Ishaqzadeh because I think that is a path-breaking film for any hero who has done love stories, and then it's a smooth transition from love stories to a commercial act. So it's It's a tragic love story. yes, it lies somewhere in Lot between. like Romeo and Juliet. Yeah, lot like Romeo and Juliet, but see, every film is inspired by some other story, and if you think of originals, there are not many. So everything has Everything is in నేను రణరంగం సినిమా అప్పుడు ఆ క్రెడిట్స్ దీంట్లో సుధీర్ వర్మ ద డైరెక్టర్ he put up a thing saying everything is a copy of a copy of a copy of a copy. Yes. So Ishaqzadeh has a lot of flavors from different plays, but then see, it has an originality, it has a life to itself, and I like that film. I don't know, I think it is actually very underrated by actors, but then if someone thought about it and thought of remaking it in Telugu, it would be a wonderful idea. Yeah. Nice.
A biking route, a biking trail that you're dying to go on. We all know that you love bikes. Yes, and we are planning to do a Kanyakumari trip from Hyderabad. Delhi, Kanyakumari to No, Kashmir. no, not K2K. K2K is for pro bikers, which I'm not yet. I know my limitations, and yeah, that's why this is for everyone. You can't jump on a liter class bike right away. You need to progress. Okay, 300cc, 650cc. You need to get the experience, otherwise you'll kill yourself. So, so yeah, right now I'm equipped enough to do a 1500-kilometer ride. So we were planning Hyderabad to Bangalore, then to Chennai, Chennai to Kanyakumari. Basically, Pondi and Hyderabad to Kanyakumari. Kanyakumari and back. How many kilometers are they? I think it'll come up to 2000 plus. Back and No, not back and forth, one way. So we take a 1 day rest there and ఎన్ని then రోజులు పడుతుంది? మొత్తం ఓవరాల్ 4 days అనుకున్నాం, ఇంక్లూడింగ్ 1 day stay in Pondicherry also. One way is 4 days. No, 2 days. to and fro. Okay. So 2 days వెళ్ళడం, 2 days రావడం. 1 day break మేము పాండిచ్చేరి ఆర్ కన్యాకుమారిలో ఉందాం అనుకుంటున్నాం. So this is the next thing which I'm looking forward to. Once that is done, I think I would like to go to Leh Ladakh. Spiti Valley is one of the best rides. Yeah. That's on my bucket list too. Yes. Your dream car. See, right now, whatever I'm driving was kind of a dream when I started off. So there's nothing like a dream car. But then once I'm bored with this, I think I'll get a new idea. Ask me about bikes, I'll give you 1,000 names. But then cars, I'm not Okay, that what's fond. your next bike? Next bike would be an adventure, mostly a BMW 1250 GS or a Triumph Tiger 900 Rally Pro, to be very precise. I'm not much of a bike guy, so I don't really know too much about bikes. But I love cruiser bikes. I prefer them over sports bikes. Cruisers are good, but then I don't know, in on Indian roads, మన దగ్గర you never మన enjoy. దగ్గర స్పోర్ట్స్ బైక్స్ కూడా You never enjoy a sports bike either. It should be a kind of a stripped down sports bike, something which I got recently, or maybe an adventure. Adventures suit our roads the best. Okay. Your favorite web series? See, Money Heist, everyone says Money Heist, but then I think it is overrated. The first season was wonderful, but then slowly na kunchum, I think there are many flaws, but then the stardom, the buzz which it got took it over. I like Suits. Recent ka Hindilo I like Scam. Sony Live lo ochindi, and yeah, In 3 episodes that you that's one of the best web series I've watched. Everyone's talking about it, especially the background intro music out untadi kada. That is And that's just brilliant. it's very inspiring. Yeah, filmmakers telling a story, it's actually to inspire people and entertain them partially, and it does a fantastic job. Fantastic, especially అందులో known actors కూడా ఎవరు లేరు కదా. I know the guy who played the lead. Pratik Gandhi is a friend of mine from Mumbai. So yeah, he's a Gujarati too. And yeah, that guy, he's a great guy, and I always knew he's going to make it big. And now people like Boni Kapoor and Karan Johar call him. He has missed calls on his phone. That's what success does to you, my friend. Your favorite cricketing shot? I like the cover drive. Cover drive, classic. Okay. Favorite delivery to get a batsman out? The late outswinger. Caught behind her? Recent గా రతుల్ ఎలా అయితే అవుట్ చేసామో దట్ వాస్ Caught behind her? కాదు, Bowled గా? ఓపెన్ అవ్వాలి బ్యాట్స్మెన్, అలా beat ఇలా అవ్వాలి? ముందుకు వచ్చినప్పుడు బీట్ అవ్వాలి, అవుట్ సైడ్ వచ్చి బీట్ అయిన తర్వాత ఆఫ్ స్టంప్ తీసుకోవాలి. Crazy. ఆఫ్ స్టంప్ రోల్ కూడా అవ్వాలి. Cartwheel అవ్వాలి అలా. Cartwheel అవ్వాలి 3 times. If you were a superhero, what would your superpower be? Superpower would be I should get food this way. As in, I would like to feed all the hungry children, all the hungry people on the roads. That has to be my superpower. Like, I do this and I do this and I get a packet of food. Cool. Your favorite Twitter/Insta account? Or your favorite social media platform to begin with? Instagram. And your favorite account? See, I follow a lot of people. I like Amitabh Bachchan's tweets. Tweets though. Instagram lo
I like Dwayne Johnson. Dwayne Johnson. Oh man, Rock. that guy is crazy. Rock Dwayne Johnson. One He of- does all the fun stuff, okay? He trains hard, he shoots, parties harder. he shoots, and his tequilas are like amazing. Have you tried it? No, I haven't, but I've heard from people. So yes, so the kind of guy he is, I would like to call him my idol. Yeah, is it safe to call him my idol? Why not? He lives life king size. Yes. He works hard. That's He's what the I highest like. paid actor on the planet. And the richest guy almost. Yeah, and look where he came from. He came from a wrestling background. He could be potentially the next president of the US. He too. might be. I'm sure that's definitely on the horizon. So, to wrap it up, who is Prince Cecil? Who is Prince? A very humble guy, I must say. ఇంకేదని చెప్పరా Dude, I'm a go-getter, okay? No matter what you believe, I am. So I would call myself a go-getter, and I'm very humble. A humble go-getter. A humble go-getter, yeah. So, Princey boy, నీ upcoming projects ఏంటి? See, I have 3 to 4 projects in the pipeline. I've shot for 2 web series, one for Amazon Prime Hindi, one here. Amazon Prime Hindi lo I'm playing a lead. Ikkada I'm playing sort of a second fiddle, but then season 2, season 3, my character graph perutu vastundi. So yeah, those are the 2 web series I'm doing. Ee roju ippade I just came back from a puja. నా ఫిల్మ్ స్టార్ట్ అవుతుంది 30th నుంచి వీఆర్ స్టార్టింగ్ షూట్ ఈలోగా ఐఎమ్ ప్లేయింగ్ అ స్మాల్ కేమియో ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద వెబ్ ఫిల్మ్స్ యాజ్ వెల్ ఇట్స్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్ సో ఐ సెడ్ ఎస్ ఐ థింక్ ఐ షుడ్ డూ దిస్ డూడ్ అని ఒక ఫిల్మ్ ఇట్ ఇస్ ఫర్ ఎవర్ నౌ దగ్గర 2 years అవుతుంది ఇట్స్ మై డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ ఐ నో ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ ఐ వర్క్ రియలీ హార్డ్ ఫర్ ఇట్ but then see, film fraternity, it is so unpredictable. Cinema la అయిపోతాయి మొత్తం అంతా మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి we were ready to go to Europe and corona వచ్చింది so I think అదే వెయిట్ చేస్తే టేస్ట్ బాగుంటుంది అంటారు కదా ఆ ప్రాసెస్ సబర్ కా ఫల్ మీఠా హోతా హై అని చెప్తారు కదా ఆ ప్రాసెస్లో ఉంది ఆ ఫిల్మ్ అయితే వెయిటింగ్ ఫర్ దాట్ Okay, and there's another project that you and I might Yes. end up doing together. Yes, I forgot. How can you forget that, Princey boy? So yeah, okay, Hotstar original lo we are all going Part to be of there. it. Wait we are for all it, wait gonna for be it. a It's part going of to be it. crazy. Yes, it is going to be crazy and fun as well. Straight shoot of 25 to 30 days. It's going to be wonderful. Yeah. Cool. ఇప్పుడు IPL చూస్తున్నావు చూస్తున్నాను సాటర్డే సండే అప్పుడప్పుడు మిస్ అవుతున్నా షూటింగ్ ఉన్నప్పుడు మిస్ అవుతున్నా బట్ యా ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్ ఇట్ ఐపీఎల్ చూడకపోయినా పర్లేదు ఐఎమ్ వాచింగ్ యువర్ షో ఎవ్రీ ఎపిసోడ్ చూస్తున్నాను సో ఎప్పుడన్నా మిస్ అయిపోతే ఐపీఎల్ మొత్తం ఐడియా రావడానికి ఒక షో చూస్తే చాలు ఈ టోర్నమెంట్లో which do you think have been the best teams and who are your top 4? బెస్ట్ టీమ్స్ అంటే బెస్ట్ బ్యాలెన్స్ అండ్ వీళ్ళు డెఫినెట్గా టోర్నమెంట్ కొట్టేస్తారంటే ఐ థింక్ ముంబై నో డౌట్ అబౌట్ గన్ సైడ్ అల్లది ఒక అవుట్ సైడ్ ఛాన్స్ అండ్ ఒక స్పార్క్తో కొంతమంది యంగ్స్టర్స్ దిగారు అంటే ఐ థింక్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ దేవ్ గాట్ అ గ్రేట్ కోచ్ యాజ్ వెల్ హోప్ హీ డజంట్ ఇంటర్ఫియర్ ఇన్ ద డెసిషన్ మేకింగ్ బికాస్ I think Shreyas Iyer is much better decision maker than Ricky Ponting for sure. Let him gamble. Like Shreyas is gambler is Ricky. Yeah, he's called like let him do his gamble. Like Ricky Ponting wants to overpower everything, which is not right. See, if that was the thing, you shouldn't have had a captain great captain like Shreyas Iyer. This guy is cool head over the shoulders. I think he should let him be so that they can win the tournament. And one thing that he's really mastered is the individual matchups. He knows which bowler to bring when the batsman. Yeah, he's a brainy guy. He's a smart guy. So he'll figure out everything. He'll figure out his way. I think he's a probable future captain for the Indian team as well. So yeah, Adi Pakan Peteste. I liked Kings 11 Punjab, but then outside chance ఉన్నట్టుంది అండ్ మై లవ్ ఫర్ ఎస్ఆర్హెచ్ ఇస్ దేర్ సో వాళ్ళిద్దరిని నేను ఒక సెగ్మెంట్లో పెడుతున్నాను ద థర్డ్ టీమ్ వుడ్ బి ఆర్సీబీ
And the fourth would be SRH/Kings 11 Punjab. I know the chances for SRH are really tight, but then, yeah, love for Hyderabad. Love for Warner Anna. వార్నర్ కాకా, Warner రషీద్ Kaka. మియా, బేర్స్టో చిచ్చా, Vesto Chicha Kenanna. కేనన్నా. సో ఈ సీజన్లో విచ్ ప్లేయర్స్ హ్యావ్ ఇంప్రెస్డ్ యూ? విచ్ బ్యాట్స్మెన్, విచ్ బౌలర్, విచ్ ఆల్రౌండర్? What about the Indian youngsters? Do you see any bright talents there? I see a lot of talent there. Shubman Gill, Riyan Parag, the Tewatias, చాలా మంది ప్లేయర్స్ ఈసారి పడికల్, దే ఆర్ వెరీ ఇంప్రెసివ్. I think Tewatia might have a few attitude issues later on because నేను కూడా నోటీస్ I చేశాను. have seen him, like he's that street fighter kind of a guy. That will take you till a certain level, but then after that, a player, cricketer, businessman, everyone has ups and downs, right? When you have your downs, you should make sure that people around you love you so that you get back and bounce back very quickly. అది జరగకపోతే మాత్రం నాకు కూడా తెవాటియాతో కొన్ని యాటిట్యూడ్ ప్రాబ్లమ్స్. yes, I've noticed that. అంటే see, we have an eye for cricketers and we know we played the sport, so ఎలా ఉంటుంది టీంలోనే ఒక డ్రెస్సింగ్ ఇప్పుడు రూమ్ ఒక మిస్ఫీల్డ్ జరిగినప్పుడు హ్యావ్ యూ సీన్ హిస్ రియాక్షన్? దట్స్ నాట్ రైట్. చాలా చూసాను. అనేవి జరుగుతాయి కదా. అలాంటివన్నీ నోటీస్ చేసి నేను చెప్తుంది ఏంటంటే డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో ఉన్నప్పుడు దట్ కైండ్ ఆఫ్ అ గాయ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ హేటెడ్. సో వన్స్ యూ ఆర్ ఇన్ సక్సెస్ ఇట్స్ ఓకే బికాస్ నో వన్ కమ్స్ అప్ టు యూ అండ్ టాక్స్ టు యూ. Correct. Once you start going downhill, that's that is when you don't have support from your teammates and you don't know what to do and you don't know where to get inspired from, and that is when you have problems. Not that he's not a great player, but then comebacks are really difficult for such attitude. So yeah, Tewatia, great talent, but then you never know. I think Jagdishan was underutilized. Vijay Shankar was underutilized for SRH. He could have జగదీశన్ చెన్నై సూపర్. Chennai, yeah. So Vijay Shankar in SRH. So వీళ్ళు కొంచెం underutilized అయ్యారు అనుకున్నాను because domestic circuit లో they are performing really good. Other than that, ఇంకా పేర్లు Murugan Ashwin as usual. We already know his name. Varun Chakravarti, yes. Prasidh Krishna, yes. He is on the borderline of me calling him like the next superstar. అయితే కాదు, definitely గా కాదు. Mavi, I like the spirit. I like young bowlers who are like Arshdeep Singh. great attitude. Fighter. Recently, when he was getting hit like left, right, center, he was so calm while walking back. I don't know if people understand being calm at such a young age, at such a platform, but I can see a winner there. Padikal also. He's got the similar temperament. Yes. All the youngsters, I think, ఇప్పుడు ఉండే exposure ki, because they are playing a lot of international cricket under 19s లో and they are playing a lot of local T20 tournaments, I think they've developed great temperament. So who's your most valuable player of the IPL so far? That's a tough call. Valuable amongst youngsters or overall? Overall. Who do you think is that one player that's really I think Sanju Samson. I want him to be a bit more consistent. Because I love watching that guy play. Oh my God. It's like Silk. Yeah, I can have an orgasm watching him sometimes. Totally. But then stupid. I should call him stupid. Sometimes his shot making is really stupid. But then yeah, I think he is my most valuable player. No matter how he performs. So guys, Princey Boy, thank you so much for being on the show, man. It was an absolute pleasure. షో కోసం థ్యాంక్ యూ చెప్పావు కానీ మామూలుగా అయితే చెప్పవసరం లేదు. నేనైతే ఎప్పుడు అనుకోలేదు that we'll do something like this. It's wonderful, man. It's always good to catch up. I wish you all the best with your YouTube channel and all of your upcoming projects. And unfortunately we're not neighbors anymore, but yeah, I can come visit your show once in a while so that we can catch up more often. We should do this once again. Yes. Before the finals ఒకసారి మళ్ళీ చేద్దాం. Definitely గా semi-final, final అలాంటిది ఏదైనా చేద్దాం. రచ్చ చేద్దాం. Yes. Come on, Princey boy. One tip, one hand out. Full toss తగిలితే అవుట్. అన్నీ ఇంక మీ ఇంట్లో One tip, one hand out. Okay?
ఫస్ట్ బాల్ అవుట్ అయిపోతే బాగోదు రే, నాదే రాషు ప్లీజ్. టర్నింగ్ పిచ్ అబ్బా ఇది. పిచ్ది ప్రాబ్లం నాది కాదు. సెకండ్ ఇన్నింగ్సా? ఓకే చాలు. నీ స్కోర్ ఎంత? 4ఆ 3ఆ? 4. ఓకే సరే. స్కోర్ 1. Score 2. Score 3. ఏమీ చేయలేదు, స్ట్రైట్ గేసా బాల్. 4. Score 5. Come on, Princey boy. ఇలా ప్రతిసారి నేను గెలవలేనురా. Yes! Yes! ఆకు తగిలింది. 2 to win. డ్రా అయిపోయింది. బాడీ తగిలితే కూడా అవుట్. ఫుల్ టాస్, ఫుల్ టాస్, yes! And it's a tie. సూపర్ ఓవర్. ఇప్పుడు సూపర్ ఓవర్. ఇప్పుడు 6 balls. ఫుల్ టాస్. అక్కడ తగిలింది, వాల్కి తగిలింది కదా. ఫుల్ టాస్. రీప్లే రీప్లే రీప్లే. Yes! Yes! సో ఏబీ షో కాబట్టి ఆదర్శ్ గెలవనిచ్చాను. అలాగే మీ అందరికి కూడా హ్యాపీ దసరా. విష్ యూ గైస్ అ వెరీ వెరీ హ్యాపీ దసరా and a great festive season ahead. Love you guys. Keep watching AB's Cricket Diary.